Let's see, what do we have here? Good. I need someone who can smack a little sense into this colony. You certainly know your way around a MacPic. Well, you are technically assisting me. Looks to be your lucky day, my friend. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Ah, you've landed good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no
sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help. Investigating an illegally grounded ship. All spacecraft must arrive and depart from authorized landing pads. That's board law, that is. Some hull had grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to See those canisters by the entrance?
Marauders come sniffing around in here, and I... Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. You hit your head or something? You're in Emerald Vale, whereas Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the... The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed...
чат не робит. Так не робить. А сейчас вот заробил. Робит. Ага. Хих. Не работал, да? А я не работал. Это начало. Да. Вот я воспринял новый предмет. Может. Выбрать 4 оружия. Да, это начало. Вот персонаж создал, вот встретил какого-то раненого, забрал у него пистолет, и вот первый, как говорится, первый враг, мародер. Взять. Создал мужика или тян. Создал мужика. Я тебе говорю, я не любитель этих всех штук. Я какой был по умолчанию, такого и взял. Эти прически, там эти ничего не делал, мужика создал. Так, навыки взлома. Вот, короче, от навыка зависит. Вот. 2 секунды. Так. Пока ничего не знаю, собираю все, что попадается под руку. Так. Новое оружие. Урон в секунду 54, но бой урон 51. Эффект на. Можно настроить по своему вкусу. Так, как? Или как этой дубиной пользуешься? Ой, и что такое? Так. Так. Быстрый ближний бой. Лятер отличил. Так. Редко. Не понял, как же это дубиной-то? Ага, вот.
Менять оружие. А сложность какую выбрал? А, сложность какую выбрал? Сложность выбрал высокую. Но там как бы 4 варианта. 4. Первый легкий, прогулка, просто тип сюжет. Второй нормальная сложность. Третья высокая. И четвертый хардкор. Короче, вот я выбрал. Где он? А, кто-то меня бьет еще. Так, а лечиться-то? Что такое? Не забывай про замедление. Так, и все заново. Медление еще попробуем. Она замедление накапливается. Откуда третий тут? Туда уйти из дальнего начала. Так, замедление. Нет, у меня жизни не осталось ничего. Хоть замедляйся, хоть не замедляйся. Где он? Вон они, два еще что. Ну это все, у меня хана. Бери пистоль. Пистоль. Сейчас первой дубиной. Тихо, второго посмотрим, может быть, тоже. Вперед. Какая-то здесь непонятная фигня. Где они что-то мечется все. Камера какая-то нехорошая. Так. Второй. Ну-ка, если я второго сяду, он же меня не видит.
Вот интересно, еще такое дело. Еще есть что ли? Нет? Нет. Я не видно, что. Стреляешь в голову или куда-то там, разница. Есть какая-нибудь? Стреляй в замедлении, там показано какой куда урон проходит. А, и замедление они, наверное, это не мечутся, да? Замедление надо юзать тоже. Ну, здесь привыкнуть надо к этой игре. Надо юзать замедление, когда он в поле зрения. Раз, замедлил, он никуда не денется. Спокойно нацелился и выстрелил. А я замедление вот перед этим сейчас заюзал, а его нету. Сам замедленный. Ну и где, чего, кто не знает, что. Да, я тут косячил. Так, а здесь вот где мы были, ничего тут нету. Их плюшек. Ой-ой, что лагает. Но ясное дело, что надо переш врагом юзать замедление. Как стрим идет в сумрак? Ничего не сильно не лагает, как. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Не лагает. Короче, все так более-менее нормально, да? Пропущенный кадр потихонечку есть. На той игре вообще не было нисколько. Процессор. Все хорошо. Процессор нагружен побольше. Ну ладно. Так, это всего лишь правило посадки. Да. You out of your mind? No way. Once we've dealt with these marauders, I'm hunting that. I just, need a couple of wings. Я просто... Убеждение 5. Это вот мои, что ли, очки? 5. Ой, ложь. Well, sometimes. Management's real good at cost benefit. You know what? Да. You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Here we go. Что такое? Чтобы убедить, нужно, чтобы навык убеждения был 5. У тебя какие параметры? Сейчас посмотрим. Так, а здесь это. Чё ты, собака? Колотушка-то она все-таки. Так. Эти. Лейтенант. Ну что, убили? Метров. Параметры какие? Сейчас посмотрим, где это поглядеть-то. Движение персонаж. Вот канал. Вот показатель. Показатели. Высокий интеллект. Средний, хороший, плохо. Способности. Там не знаю. Ровность.
Куда? Убеждение 13 у тебя. Где ты там как посмотрел? Запугали вот. Это нормальное убеждение? 13. Так, ну ладно. Думаю, пересобрал. Что такое? Сначала тут все надо. Так, и уже есть, наверное, вот только оружие. Этого. Секунду, 100, 2, 102, одну. Вот у меня что есть. Эти все одинаковые. 70. И это пусть вот это стоит. Значком с каким-то. Нет значка, значок. Это что? Может, я им пользовался уже? Хоть это ломается оружие. Состояние, да, 90%. И 100%. Да, ремонт. Что ты ищешь? Я посмотрел, там это. Значок, гаечный ключ был. Значит, оружие здесь ломается. Так, оно как убирается, что оружие тут? Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Метров. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. You are still here. My deception protocols have failed. This vessel is the registered property of Captain. I am incapable of accepting orders from anyone other than. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the I understand. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deduction. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Вот я. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within high-capacity power regulators are sometimes employed in. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the.
Best of luck in your search for a power regulator. Новый уровень. Сразу что ли прокатиться? Блин. В общение вкладывай побольше. Что, врать всем подряд про Павлы? Да, чтобы мирным путем решать проблемы. Так, вот здесь у меня одно очко. Против. Извини. Позволь. Так. Вот пока урок. Ну, все. Истинно. Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Так, ну сейчас мне These можно are the crew's quarters. Alex могу здесь preferred to travel alone, but he собирать always какие-то had me. вещи. Там бормочет. Там спекает. Ты сам будешь проходить, что ли? В смысле, как сам проходит. I suppose everything on the Unreliable belongs to you now, Captain. Help yourself. No, really. Ну тут есть напарники, а ты выбрал способность для одиночки. Ага, так я не знаю, что здесь напарниками или... Я не знаю пока, как лучше.
Вот выбрал как. Куда я залез? Типа лестница, наверное, что ли? Так. Следующее бери здоровье. А то дохнешь в самом начале игры. Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Alex Так. installed it himself. Распределение очков способностей. Цена перераспределения. Не надо пока, наверное. А как отсюда выйти? Right before he died. Пока не надо ничего перераспределять. Так, ладно, пойдем по заданию, посмотрим, потом будем потихоньку разбираться. If Его your дока. equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 workbench is at your disposal, Captain. Так, это кто? I'll be with you, friend. I'm Ernie from the Spacer's Choice Department of Human Полазь по Resources. кораблю. Town sent me hereabouts to check on the guards. Now, Тут seems вроде to первый me, and напарник correct есть. me if I'm wrong here, but seems Это to если me я they're all одному dead. проходить. Mind telling me what happened here? Altercation, you say? Shame as that goes. Spacer's Choice policy strictly prohibits dying during work hours. Guess I'd better get to cleaning up. Can't just leave company property scattered about, bleeding out on... No can do, friend. That armor's Spacer's Choice property. Bodies, too. Living or... You don't want to amble on over to Edgewater at your earliest convenience. Constable's office might have work for someone with your... list. Oh, and be sure to stop by the Edgewater Provisioner for a can of salt tuna. It's not the best choice. Don't get paid bits to chat with strangers. You want to chew the rag, go talk to Silas. Пока мы братья спас. Ну, так, здесь я был. The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. Здесь я был.
The navigation console is offline at this time, Captain. Очки навыков доступны. Ты забыл применить. Наверное. Нажимал применить. Так, ну что здесь? Здесь я везде был уже, неизвестно кого. Ну, здесь. Так, где у меня? Силка. Почему под шкалой какой-то портфель нарисован, умноженный на F. Что-то лечилки, что ли? ФСБ. Ой, не говори, случай. Точно. F нажми. Это лечилка, как я понял. Ну, Ох ты, не успел. Нажал и как раз умер. сам себе и ответил. Так, я понял, здесь ведь есть это. ZMEDLENE. F замедление. Замедление Q у меня стоит. Табочки доступны опять. Сейчас был. Нет. В бою включай замедление. Это. Имя. Да. Я просто как оно тратится, чего, как бы сказать, берегу его. Такие крайние случаи. Так, а здесь, по-моему, здесь есть это. В смысле крайние случаи?
Оно тут халявное. Вот это. И вот сейчас еще может так, ну-ка я. КП. Так, враги, в принципе. Или вот. Или ничего нет совсем. После. Враги легкие, но и меня убивают прям. И какая вот луна. Вот походу надо что тут собирать, какие. Вот что это за грибы растут? Куплю через год в Стиме со скидкой. Это тебе нравится она, да? И через год. Неужели ты так долго ждать? Это кто? Да, я люблю РПГ. Whoa, hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Но, мне кажется, это не товя игра. Не люблю я вот эти вот все вот эти вот. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of... Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a Я не smuggler? знаю, что Freelancer? тебе еще посоветовать, попробую еще монстрятину. Если нет, тогда ДС, твоя судьба. Не знаю. Смотрим. Вот я вроде слышал, что где-то в декабре выходит Darksiders 4, но он не 4, как по-другому называется, но факт то, что из этой серии. Я вот в Darksiders 3 играл, и так более-менее ничего, нормально, мне понравилось. Во второй я пытался играть, что-то она мне не зашла. А третий нормально. Да, выходит. Так что вот, может быть, это... В нее поиграю. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see?
4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. Jesus. Вот что мне здесь, вот в этой игре нравится, то есть вот эти вот локации, вот как нарисованы. Я не люблю вот эти всякие космические какие-то, все мигает, моргает, какие-то не поймешь что. Вот обычные дома там, ну, необычные, но вот нормально вот это дело. А здесь, наверное, можно тоже какие-нибудь, может, магазины есть. Ну ладно, пойду. Буфет. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open and the... Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few... Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without... There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. The people living in the botanical labs. They're deserters, former workers. I need them back at their... My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful.
I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hair... Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is... We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Ничего нельзя прихватить. Ах ты, у меня патронов нет. Hey, mister, can we talk? Sorry. Can we talk? Слушайте. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just... Mr. Thompson has his own view on matters. On account of it's his job. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. Много She букв. used to work up in the big office with Mr. Thompson. Да, да, All I да. know is she left after her Много son died. букв, так и It's a real big сяк, вот to-do. это. I could hear them both yelling clear from my own place. Вот черт. По идее, уж и жалею, что заговорил с ней. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. Mr. Top, I think you should talk... Так. Наверное, на этом я остановлюсь. Сначала есть. Положено. Ну, наверное, потихонечку, пока нечего, поиграем в это. А там видно будет. В принципе, проверили, все работает. Всем пока, всем удачи. Увидимся вечером. Но если не нравится, Не, ну... лучше не насилуй себя. Нет, я не буду насиловать себя. Ну, как говорится, Пока. пока поиграю, там видно будет. Может быть, втянусь, может быть, нет. Посмотрим. Пока. Монстрятину скачай. Ага. Чаю.